So how long have you been a librarian at this institution? Last 2-3 years. Last 2-3 years. But you were always a book lover. What would you say about the changing pattern in reading nowadays? You can mention a few authors. Nowadays children don't like to read much since laptop, computers come and they go to the internet to find certain things. But earlier children were bookworms, like they used to love reading. But nowadays you find very few children who love to read. But the children who are reading, what are they reading? They want to read Chetan Bhagat, famous. Then they've got Ruskin Bond, and we've got few of the Stephanie Meyers. But if we compare it to what your generation read when you were our age, what would you say? What did you? I think our generation children really enjoyed and they used to really do well. But now I find most of them are going down very bad. So what authors were popular when you were younger? That time we had Enid Blyton, we had Agatha Christie, then we had Queen Caroline, then Charles Dickens, William Shakespeare was there. But now I find most of the children now have completely changed. Richard Steele, novelist and founder of The Spectator magazine, had once said, "Reading is to the mind what exercise is to the body." Unfortunately, in recent years, India has seen a sharp decline in the reading habits of young adults. Nowadays, those few children who come to the library, what are they looking for? Most of them, they want love stories, romantic stories. And some of them want stories about the ghosts, and they want stories regarding murders. And these kind of books we don't keep because we find many children so many things are happening. And by reading this, these children might be, can't even say, they might want to do the same thing. So, do you think reading has a direct impact on lives of the readers? It has. So, reading positive books will make a person positive. Okay, so what do you, according to you, like teenagers, what should they be reading as opposed to what they are reading? I mean, teenagers, first you must teach them to first have the value system, because this value system has gone very badly. And if at least give them value system, that will help them. Some biography book they should read at least. Can you start by telling me how old you are? I am 17 years old. I am in standard 11, humanities stream. Okay. Would you call yourself a bookworm? Absolutely. The number of textbooks and the number of fictions in my room varies. There's a hell and heaven difference between the fictions and the textbooks in my room. I basically call myself a librarian. I lend books to others. Yes, I am basically fiction based. I love fiction based. But do you think this hobby of yours is very rare among your age group? Absolutely, it is. It is diminishing as time passes by, because now people are, reality oriented. They do not have that imagination power. They are into textbooks, or they are either into social medias. That should progress. Technologies should progress, but at the same time, people should not ignore the age-old beliefs. So, what books are you reading right now? I like reading John Green. That tops my list, and Sherlock Holmes. You have Stephanie Meyer. I like Stephanie Meyer. I don't know, people just ignore Twilight books, but to some extent, I love them. Anything that provokes imagination in you should like it. It's worth reading. But would you say that this habit of reading regularly is diminishing? Yes, absolutely. Like I mentioned, they are reality specified. They don't go beyond their books. They don't go beyond a specific boundary, and that is this is diminishing day by day. So, if
you can, recommend some books to your friends, what would they be? Now, something that the author tries to tell you may not be the same as what you interpret. So, what do you write? Something that completely takes you to a different level. Some books that completely welcomes you a fairyland, to a wonderland, or rather. That types of books I would like to prefer. Some books like Dan Brown's Inferno, Dan Brown's Digital Fortress, that makes you think over and over again about the different interpretations that the author is trying to tell me. And there are John Green, obviously, Nicholas Sparks, how can I forget? তো আপনি কতদিন ধরে এই বইয়ের মানে সেলসম্যানশিপ করছেন? বইয়ের 30 বছর হবে এবং এখানে অনেক রকমের বই বিক্রি হয়। তোমার আমি মোটামুটি এখানে গল্প বই বিক্রি করি, স্টোরি বিক্রি করি, বেশিরভাগ ইংরেজি, বাংলাটাও আসে, মাঝে মাঝে আসে, ঠিক পাওয়া যায় না বলে বাংলা বইটা রাখা যায় না, তাই আমার ইংরেজি বইটাই আমাদের বেশি বিক্রি করতে হয়। না, যেটা আপনি পড়ার বই পাবে পাশে গেলে, পাশে আমাদের প্রতিবেশী আছে, তাদের কাছে নিয়ে পড়ার বইটা পাবে। না, যেটা আমি জানতে চাই, আপনি তো 30 বছর ধরে এখানে আছেন, তো আগের দিকে আপনার যদি মনে থাকে কীরকম বই বিক্রি হতো? আগের থেকে একটু কমেছে। না, হ্যাঁ, আর কি অথর বেশি? সিডনি শেলটন, হ্যাঁ, তারপরে খালিদ হোসেন, তারপর ঝুম্পা লাহিড়ী, জে.কে. রাউলিং, এসব বই মানে বেশি বিক্রি হয়। আর আগে কীরকম বই বিক্রি? আগেও ভালো বিক্রি হতো, কিন্তু এখন তো অনেক কমে গেছে। হ্যাঁ, না, আগে কি অথর্স খুঁজতে লোকেরা, আর এখন কি অথর্স খোঁজে? এখনই আগে যা বিক্রি হতো, পুরোনো বই খুঁজতো, পুরোনো বই আমরা এখন পাচ্ছি না, তাই আমাদের নতুন নতুন বই রাখতে হবে। তা একটু অথরের নামগুলো যদি বলতে পারো। খালিদ হোসেন, সিডনি শেলটন, হ্যাঁ, আবার এখন মোটামুটি যেখানে শিক্ষা সপ্তাহ নাগা ওটা বেরিয়েছে, ওটা আমিষ ত্রিপাঠীর লেখা, ওটাও একটা বেশি বিক্রি হচ্ছে। তো এখন মানে ডেইলি যদি আমি ধরি, তো বেশিরভাগ কি অথরটা বিক্রি হয়? যদি একটা বিক্রি হয় ওই তো সিডনি শেলটনটাই বেশি বিক্রি হয়, সিডনি শেলটন বিক্রি হয়। তারপরে আমার বেরিয়েছে, আমার 50 সেন্ট বেরিয়েছে, সেটাও টুকটাক বিক্রি হচ্ছে। আর মোটামুটি পুরোনো বই তো আছে, বিক্রি হচ্ছে টুকটাক, কিন্তু অনেক কমেছে বইয়ের বই অনেক কমেছে। তাছাড়া বই বিক্রি হচ্ছে আমাদের কমিক্সটা বেশি বিক্রি হয়, যেমন টিনটিন, অ্যাস্ট্রিক্স, এগুলো তো অনেক দাম, পুরোনো বইয়ে তারা খুঁজে আসে, তাই ওই বইটাও মোটামুটি আমরা পাই না, যখনই পাই তখনই বিক্রি হয়ে যায়। তো এখন কমিক্স বেশি পড়ছে, বেশি পড়ছি, এখন কমিক্সটাও বেশি পাওয়া যাচ্ছে না। হ্যাঁ। আচ্ছা, আপনার যে কাস্টমার্সগুলো, ওরা মানে কি এজ গ্রুপে? এই মোটামুটি ধরে ওই স্কুল কলেজের মেয়েরাই বেশিরভাগ আসে, তাছাড়াও এজেন্ট লোকেরাও আসে মাঝে মাঝে বই খুঁজতে। বেশিরভাগ স্কুল কলেজের মেয়েরাই আসে, আর মেয়েরা বেশি বই বিক্রি করে, ছেলেদের থেকে মেয়েরা বেশি আসে বই কিনতে। A decade ago, someone unfamiliar with the works of Tagore or Tolstoy was considered a rarity, even outside literary circles. But with the gradual advent of audiovisual entertainment within everyone's reach, reading for pleasure is slowly becoming a dying habit. The diminishing number of visitors to public libraries and the dwindling business of booksellers and publishers in the country confirm the growing apathy of young adult generation towards books. According to a survey conducted by Publishers Magazine in 2011, 80% of the school-going children read books, whereas the number comes down to 71% young adults and further to 68% in the middle-age group. It can be seen that the number of readers gradually dwindle with the advent of age. Earlier, people read mostly fiction, whereas now the demand for non-fiction, particularly career-oriented books, is on the rise. In an increasingly digital age, reading a book in a peaceful corner has become a primitive idea to most people.